niet voldoende. We hebben een stabiele energiebron nodig. En dat is duurzame biomassa. Dat zijn onbruikbare plantenresten en restanten van verantwoorde bosbouw. Biomassa heeft tijdens de groei CO2 uit de lucht gehaald en opgeslagen. En is daarmee CO2-neutraal als grondstof. Een deel hiervan wordt gebruikt door bijvoorbeeld de papierindustrie. De vraag naar elektriciteit blijft groeien. En met biomassa kunnen RWE's Eemshaven en Amerscentrale biogeen materiaal gebruiken om er elektriciteit en warmte van te maken. De CO2 die hierbij vrijkomt is van plantaardige oorsprong en kan worden gebruikt in de groene chemie en in groene brandstof. Want die maakindustrie heeft op grote schaal koolstof nodig. Die wordt nu nog uit fossiele bronnen gehaald voor het maken van producten zoals plastic. Koolstof is de C van CO2 en in dit proces wordt het uit plantaardig materiaal verkregen. Het grootste deel van de CO2 wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen. We kunnen Nederland verder verduurzamen door van onze groene elektriciteit ook groene waterstof te maken. Ook dat kan worden gebruikt voor groene mobiliteit en voor groene chemie. Dit hele traject kent dus geen CO2 van fossiele oorsprong. De groene energie, de groene chemie en de groene brandstof zijn CO2-neutraal. En wanneer we de CO2 opslaan, verwijderen we deze permanent uit de atmosfeer. En spreken we van CO2-negatief. Zo werkt de RWE aan een duurzaam en leveringszeker energiesysteem. Dit is een positief verhaal over CO2-negativiteit. RWE heeft 2 centrales in Nederland die dit proces aankunnen. Als de Eemshavencentrale en de Amerscentrale dit beide gaan doen, dan resulteert dat in 2030 en daarna in een jaarlijkse negatieve CO2-emissie van 11 tot 14 megaton. RWE's plannen leveren dus een enorme bijdrage aan de CO2-reductie. We nodigen iedereen uit om mee te gaan in deze beweging. Ondernemers, politiek en bewoners. Doe je mee? Dan draaien we het om. Wij gaan graag in op de uitnodiging van RWE Bekkers om de CO2-stroom om te keren. Een pre-commercieel samenwerkingsverband van Nederlandse SME's heeft een systeemoplossing voor meerdere problemen ontwikkeld dat onder de naam ECOHUB op de markt wordt gebracht. Belangrijk onderdeel van ECOHUB is de CO2-verwijdering en benuttingfaciliteit. Waar wij in verband met de omkering aan denken is de verwijdering met behulp van ECOHUBs in Afrika van de rest CO2 die tijdens de constructie van bekkers vrijkomt. Wij weten zeker dat de mogelijkheid is om alle CO2 die tussen nu en start-up in de lucht wordt gebracht, op tijd en bewezen te verwijderen, zodat RWE goed gedocumenteerd kan laten zien dat bouw 100% CO2-neutraal is geweest. Hetzelfde kan gedaan worden voor de CO2 die de biomassa-transportschepen uitstoten, desnoods per schip. Gebruik van ECOHUBs kan RWE veel goodwill opleveren. We are way beyond the point where reducing or even offsetting emissions will save us from enormous
environmental, social, and economical disasters. What we need now is a vacuum cleaner that pumps CO2 from the atmosphere and sequesters it for long-term storage. We develop an industrial scale technology to capture CO2 from biomass-powered energy plants. This sequestered carbon will be used to produce products and The gas quality good enough to burn? So actually, we now have a burning flare. You don't see it. You saw the smoke going. Ik weet niet waar dat ding is. So basically, the reactor is now moving up. And I can start the engine just to show you that the gas is already ready to produce electricity.
With the great potential biochar holds in Namibia, it is not surprising everyone is excited about biochar. I think currently nothing more excites me than biochar. One Christmas, and it was essentially during December on Christmas Eve, and that was in 2011. I sat in bed and thought to myself, if only 1,000 people who went to bed hungry yesterday could essentially have a meal today on Christmas Eve, I would be much happy. And that is still a dream that I would like to see being brought forward, and that comes into terms of food security. Biochar not only speaks to lowering the cost of irrigation or fertilizer, it enables us, if we can lower this cost, it enables the farmer to produce more on the little resources that we have, and also facing this climate variation. Okay? And I think we are one of the countries that has been severely affected, and it shouldn't limit us in producing food if we can add biochar to our soils. So that is where my passion comes from. In the end, it's about food security for the country, but then the added bonus is also about putting carbon into the soil, locking it in, and essentially contributing to reducing carbon emissions into the soil. Biochar is an investment into the future. It's me is to work on scientific challenges that are connected to actual problems in the real world. The negative emission technology program at the University of Twente aims at catching CO2 from the atmosphere, but also at point sources that still exist. And we will do that by using technology, new technologies, but also by using biological means. For this you can use natural means, like biomass or reactions of CO2 with rocks, but you can also use technology that aims at catching the CO2 directly from the atmosphere and then getting it in a higher concentration. After that, of course, you need to do something with that. We can convert this to carbonates, that is essentially the same thing as reacting with rocks, but then you want to do something with it, so also part of the program is to find applications of the materials that you make. The other way is to convert the carbon dioxide to carbon, elemental carbon. Of course, that also you could put back in the ground. You make kind of natural coal again. It would be much better, of course, if we also there could find good applications for that carbon, for instance, construction applications. Well, we are building a large network at the moment with large companies and small companies, as well as research institutes. And that is very important because in order to make this work and to get to real applications on large scale, we need those partners, because at the university we are working, let's say, more on the fundamental side of things. My dream is that we can really contribute to solve this very complex problem that has no solution yet. And I hope that our excellent science, together with our partners, can really help in solving this problem.